Assalamu alaikum. Welcome to my video tutorial. This tutorial is made for students in architecture, in any field of arts, for beginners, for children, anyone who wishes to learn how to draw and has no previous experience. All you need to have is a white A4 paper, 2 pencils, HB and 8B, or any type of B, and an eraser. Actually, I do not recommend that you use an eraser, but if you want to do it, you can have it. First, you will learn how to create different values using just one pencil. Start by drawing a rectangle and divide this rectangle into small squares. Each square will have just one tone. Adjust your hand pressure to have the highest values while using the highest hand pressure you can ever use, and move gradually till you reach the lowest hand pressure and the lightest tones. أهلا بيكم. الفيديو ده معمول للناس اللي عايزة تتعلم ترسم وما عندهاش أي خبرة في الرسم. أول حاجة هعملها نجيب قلم HB رصاص. القلم ال HB ده هو القلم اللي موجود عندنا في البيت، القلم العادي اللي احنا بنستخدمه. هعمل مربعات صغيرة، وهبدأ أحط جوه كل مربع نغمة واحدة بس أو درجة واحدة بس من الألوان. هتحكم في درجة الإيد، إزاي بضغط بإيدي، أغير الدرجة دي باختلافات علشان أطلع أغمق حاجة، أفتح شوية لغاية لما أوصل لأفتح حاجة. بعد كده هعمل مستطيل تاني تحت، وهبدأ من النغمة أكتر نغمة غامقة من الأول خالص، وامشي تدريج 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 لغاية لما أوصل لأفتح حاجة اللي هو آخر مربع.
Each square will have just one value, and then after finishing hatching the squares, you're going to draw a rectangle, and to start hatch the rectangle gradually, starting from the first square till you reach the tone in the last square, and you will have different tones in between. Then you will start drawing one of the basic forms, the cone. The cone is one of the basic forms that could be drawn by drawing a simple triangle and then adding a simple curve to the base of the triangle. Use the lightest hand pressure you could ever use to create the outlines. In this tutorial, I have used a 2H pencil to create the outlines, and I'm advising you to use any value of H and to use the lowest hand pressure. H is a good pencil to create the outlines because it creates a very light lines that could be adjusted throughout the drawing. One important thing that helps you to have a real drawings is to add the shade and shadow. In this tutorial, I have assumed we have a background wall
and I have dropped a shadow to the ground and to the wall. Then, start hatching your drawing using the lowest values. Do not use highest values at the beginning. For example, do not use an 8B pencil or 4B, any type of B. Start with HB or the H's. Because actually if you start with the highest values, this will smudge your project or your drawing. In this video tutorial, as I have stated before, I've used just two pencils, 8B and HB. So I'm going to start hatching using the HB, and then after finishing the lowest tones and the medium tones, I'm going to move to the 8B to create the darkest tones in my drawing. Make sure to have the black and the white values in your drawing. The black could be the highest value or the highest hand pressure you could use, because this helps you to have the contrast. في الفيديو ده هنتعلم نرسم 3 مجسمات ثلاثية الأبعاد. المجسمات دي من المجسمات الأساسية. أول حاجة هيكون القرطاس، تاني حاجة الكورة، تالت حاجة المكعب. أول حاجة علشان أرسم القرطاس ده هحط مثلث عادي ثنائي الأبعاد، وبعدين هعمل كيرف صغير على البيز بتاع التريانجل ده أو المثلث ده. بعد كده هستخدم HB وهستخدم 8B علشان أعمل تلوين أو هاتشنج للأشكال دي. بس أول حاجة وأنا برسم الأوتلاينز أو الخطوط الخارجية بتاعة الأشكال دي، أنا هحتاج أستخدم قلم رصاص من درجات H، أي درجة من درجات H، لأن H بيرسم خطوط خفيفة جدا وبقدر أعدل عليها بعد كده لما بتقل عليها من غير ما محتاج أستخدم الأستيكة خالص. بس برضو محتاجين ناخد بالنا واحنا بنستخدم الH ان احنا ما نضغطش قوي بيه، نبقى برضو بنستخدم low hand pressure او ضغط خفيف قوي بايدينا، لان القلم لما بنضغط بالH بيحفر في الورقة وما بيبقاش سهل ان هو يتمسح او يروح. لكن لما بنستخدم ضغط خفيف خالص وايدينا بتكون خفيفة، بنقدر نزود عليه بعد كده ونعدل ونحط درجات تانية أغمق منه وما يبانش خالص اللي كان تحتيها ده. من الحاجات المهمة علشان الفورم أو المجسم بتاعي يبان هو إني أسقط الظل بتاعه على الأرض أو على الحيطة على حسب إيه الحاجة اللي موجودة عندي. هنا في الكون إحنا حطينا الحيطة وراه
وبعدين عملنا اسقاط للظل بتاعه على الارض وعلى الحيطة دي. بعد كده بستخدم ال HB وال 8B. في الفيديو ده انا استخدمت HB و 8B، بس اي حد ممكن يستخدم اي حاجة تانية، بس يكونوا درجات مختلفة عن بعضهم قوي، او بمعنى اصح بعاد عن بعض. يعني لو استخدمت HB ممكن استخدم 4B، ممكن استخدم 6B. لو استخدمت 2B ممكن استخدم معاه 6B او 8B، بحيث يكون في اختلاف ما بينهم ويقدر يظهر درجاتهم المختلفة. كمان مهم قوي يبان عندي اللون الابيض واللون الاسود او اغمق درجة ممكن اقدر اوصل لها بالرصاص اللي معايا، وباني اضغط بايدي كويس، او اعلى ضغط بالايد، لان ده بيظهر الكونتراست او الاختلاف ما بين الالوان اللي موجودة. كمان حاجة مهمة قوي وانا بعمل هاتشنج او وانا بلون، ان اضيع خالص الاوتلاينز او الخطوط الخارجية اللي موجودة عندي، لان احنا في الحقيقة ما بنشوفش اوتلاينز للشيبس او للفورمز. يعني احنا لما بنشوف حاجة ما بيبقاش ليها اوتلاينز، الاوتلاينز دي كلها خطوط وهمية موجودة في الرسومات، فانا بحتاج اكريت سيرفيسز او اسطح مختلفة ما يبقاش عندي اوتلاين. طول ما انا بعمل هاتش باخد بالي ان ما يبقاش فيه اوتلاينز. Another basic form is the sphere. The sphere could be drawn by having a simple circle and then adding the hatching of the circle and the hatching of the shadow of the sphere. تاني مجسم هنرسمه هنا هو الكورة. الكورة بنرسمها ازاي؟ بنرسم الأول سيركل أو دايرة عادية خالص، وبعد كده بنبدأ نظهر الكورة دي بأن احنا بنلون الدايرة وبنلون الشادو بتاعها أو الظل بتاعها علشان يبان المجسم ده.
As you have noticed in the drawing, the dark parts of the form are the parts responsible for drawing the shadows, and the light parts are the parts facing the lighting source. For example, if you look at the cone above, you will find that the left side of the cone is the side where the lighting source is directed at, and the right side is the side in the shade, where the sides in the shade are the sides that drop the shadows of the form, or the shadow of the form. We might have more than one shadow if you're having more than one lighting source.
The last thing we're going to draw is the cube. The cube is also one of the basic forms. In order to draw a cube, draw 3 connected deformed squares together, and then drop the shadow of the cube and start hatching as we have done before. Actually, there is rules for dropping shadows that we're going to take later on. آخر حاجة هنرسمها هي الكيوب أو المكعب. المكعب ده علشان بيترسم بنرسم 3 مربعات مش منتظمة، مربعات deformed أو متكسرة شوية مربوطين ببعض، وبعد كده بنسقط الظل بتاعه علشان يبان. إسقاط الظل عموما ليه قوانين معينة مش هناخدها دلوقتي، بس إن شاء الله بعد كده هنزل فيديوز بتشرح إزاي ممكن أسقط الظل بتاعي.
احنا كده خلاص خلصنا. شكرا قوي على وقتكم. اتمنى تكونوا استفدتوا او عجبكم المحتوى بتاع الفيديو. سبسكرايب علشان تشوفوا فيديوز اكتر اللي جاية. ولو حد عنده اقتراح لفيديو عايز اعمله ممكن يقترحه في الكومنتس. شكرا قوي. We are almost done. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed the video. Subscribe for more videos.